Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting everyone. I hope you all are doing well. Let me introduce myself. My name is Astiawan. You can call me San. My study number is 250 4060047. I live in Gondorio Village, Jambu District, Semarang Region, and Central Java. For hobby, I don't have any special hobby. But if I had to pick, my hobby are playing game and exploring new things. I have dream is to become a chemistry teacher and businessman. Today I would like to briefly explain the material recently is the art getting warmer and answer 5 questions. Essay question based on the text. Briefly explanation of the material. The basic discussion climate change and global warming, humanity active, especially burning fossil fuels, produce carbon dioxide that trap heat in the atmosphere, the Earth climate system contain feedback loops that can amplify warming. Example including melting Arctic sea ice, that were permafrost and forest fire in the Amazon rainforest. Scientific belief reduce carbon dioxide emission is one of the best way to lessen the effect of climate change. Okay. Essay question. Number one, how does carbon dioxide increase the earth temperature? Jadi bagaimana carbon dioxide meningkatkan suhu bumi gitu. So my answer is carbon dioxide trap heat in the atmosphere. As more carbon dioxide released from burning fossil fuels, more heat is retained, causing the earth temperature to rise. Jadi jika di bahasa Indonesia kan, karbon dioksida memerangkap panas di atmosfer. Kemudian semakin banyak karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, maka semakin banyak pula panas yang tertahan di suhu bumi. Sehingga suhu bumi meningkat gitu. Okay, next essay question number 2. What is a feedback loop? Jadi apa yang dimaksud dengan umpan balik atau feedback loop gitu. So my answer is a feedback loop is a process in which initial change causes future change that either amplify or reduce the original effect. Positive feedback strengthens the effect, while negative feedback weakens it. So jika diterangkan dalam bahasa Indonesia, feedback loop adalah proses ketika suatu perubahan awal menyebabkan perubahan lain yang dapat memperkuat atau memperoleh dampak awal tersebut. Feedback positif memperbesar perubahan, sedangkan feedback negatif mengurangi perubahan tersebut gitu. Okay, next essay question number 3. Explain the mechanism of the positive feedback loop involving Arctic sea ice. Jadi jelaskan mekanisme umpan balik positif yang melibatkan es laut Antartik gitu. So my answer is when Arctic ice melts, ketika Arctic ice mencair, less sunlight is reflected back into space and more heat is absorbed by the darker ocean surface. This increases earth temperature and causes even more ice to melt, creating a positive feedback loop. Jadi ketika es Antartika mencair, jumlah cahaya yang dibantulkan dari luar angkasa itu berkurang dan permukaan laut yang gelap menyerap lebih banyak panas. Nah, hal ini meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan lebih banyak es mencair sehingga terbentuknya umpan balik positif gitu. Okay, next number essay question number 4. How can heat produce more heat? Use information from the passage to support your answer. Jadi bagaimana panas menghasilkan lebih banyak panas gitu. Kemudian kita disuruh menggunakan informasi dari bacaan atau dari teks gitu. So my answer is heat can produce more heat through positive feedback loop. Jadi panas dapat menghasilkan lebih banyak panas melalui mekanisme umpan balik positif.
For example, rising temperature melt Arctic ice, and the permafrost melting ice reduce the Earth's ability to perf- to reflect sunlight, and thawing permafrost release greenhouse gases, would process increase warming and generate ever more heat gitu. Jadi misalnya kita meningkatnya suhu menyebabkan es atau yang mencair. Nah, dan permafrost meleleh juga gitu. Nah, es yang mencair ini mengurangi pemantulan sinar matahari. Nah, sedangkan permafrost yang mencair melepaskan gas rumah kaca. Nah, kedua proses tersebut meningkatkan pemanasan dan menghasilkan lebih banyak panas gitu. Oke, last question number 5. Discuss how the burning of the Amazon rainforest contributes to global warming through a feedback loop. Jadi jelaskan bagaimana kebakaran hutan Amazon berkontribusi terhadap pemanasan global melalui mekanisme umpan balik gitu. My answer, the burning of the Amazon rainforest releases large amount of carbon dioxide into the atmosphere. Fewer trees remain to absorb carbon dioxide and release water vapor. As a result, rainfall decreases, drought become more frequent, and more forest burn. This creates a positive feedback loop that accelerates to global warming gitu. Jadi kebakaran hutan Amazon ini melepaskan banyak karbon dioksida ke atmosfer. Nah, jumlah pohon yang tersisa ini menyerap karbon dioksida dan menghasilkan uap air menjadi berkurang. Nah, akibatnya curah hujan menurun, kekeringan semakin terjadi, dan lebih banyak hutan terbakar. Nah, proses ini membentuk umpan balik positif yang mempercepat pemanasan global gitu. Thank you for your attention. I hope this presentation help us understand climate change and global warming better. And sorry if I missed my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.